Find out fantasy.
Netje. Hier is welkom voor deze morgens. Als je tussen of ja's, piek op, hier is welkom voor deze morgens. En bij onze bulletins heel goed. Het eerste wil ik eigenlijk zijn bij Sunday School, waar wel waren nieuwe Sunday School teachers veel. So we hingen dus in de les. Die kan van je vergelijken close teaching voor het nächste jaar, 2. Dus in de age, alles hast du abgeschrieben, twee titelen, schreef je noemde bovenop en dan schreef je weer of close you relate to teaching what you relate to teaching the next year. And the adults we feel at least as teachers, so when we zijn wat de vergelijking titel erop. En voor age 6, dat zitten we zijn 2 klassen, so wat ik niet ganz snel dort zijn, aber wees die free en schrieb ab. Ähnlich in so das Freefallen in Minuten abgeschrieben, wenn die relation eine close to teaching. En de bulletin, die zijn van de abilities in de boodschap hier. En dan heb ik taaks voor de laten viel saß versteht hier. Die beveer was goed uit en onhard moet van jedenfalls leren kennen. En ik schaue was er durchgefahren. En dan zullen we weer op van der te merken als de buurt opkomt, hier de hol, hier aan het water. Komt u dus aan, plaatsen in, komt de hand waar we de mensen verpflegen. En dan verzinnen zullen we dus mensen per week, smars, verklaxeren, in woorden, dat is respect. En dus Bibelstimmen hier so respect, verklaxeren, zoiets. En dan weekly offering. De laatste zin af offering die journal, die is also naar 33 en voor Edward hier nog eenmaal 7 zinnen. En van de andere subjournal en de nächste zin gaat spulling van. Katie Newford's bridal shower is planned for this upcoming Tuesday, July 31st at 7 p.m. Here's a respect what's that. There is a list in the back for the things she needs. The one of these things in, so you can't want her field. And in August, that's what a CE program doen. En er worden hymns zingen. En zie je ook met families, or groepen wat er worden gleich te zingen. Merk je nog, van de CE board. Dat is een telefoonnummer staat gewoon hier. Want je wordt gleich te zingen. Als je bezoekt een fundek, dan zeg ik dat je wordt gleich te zingen. Met je toer te spelen enzovoort. En we zijn ook, there's a food list in the back for John and Tina Clausen. Group A will bring the meals. There's a food list in the back, Group A will bring the meals. And in August 8, 13 en 12, as well Joder hier, well Joder is hier free, ze komt bij. Wat de evening services zijn van de avond 13 en 12. En dan zijn we ook voor de zin doen, dat is de men's breakfast. Wat wij bewegen, smanners. En hier al in het welkom. Loopt vrienden aan en komt de hand. En dus ook de list heen, want je deed wel jonger het zien vroeger van aandoen voor een onkas. Je had je schreef voor onkas. Zo wat we hier best blik houden, die wel dat de onkas hadden, die wil gleich de hand te doen. Voor de onkas schreef die noemde nog. Waarin verschillende leren is de les. En voor de halve les door het melk opgeschreven. En dat de roetje melk is, wat de hier ook is, dan is hier al de evening services contract. Hier zijn we kort zijn. Hier aan het wel een doet hebben. En schreef die noemen nog, van jullie weten mee heel erg te gaan doen. En dus we are planning to have a communion on September
2nd for Boyle, and on September 16th in Grassy Lake. So it's only long as wat we zijn dus totaal verdeeld en type komt nu. Veel dank voor te zijn, klaar te zijn. Coming Friday again. There's like meeting bullets. No. Youth night. The last Friday's youth night. Friday's youth night. Okay. So die nicht hier bullet gemacht. Okay. Okay, wenn ich mal erst, dann ja mal 12 Vers zu lesen, mit Jesaja Kapitel 53, Vers 4 bis 8. Ich dachte, das wird ja auch gut ein paar Vers lesen für das Opening für die Botschaft. En toen we deze versen hebben, dat gaat de grote leider ook erklären over de zondag van het Savior. En dat is een bekende versen, dus als aangewaar dat jij kan smoken, dat jij wat tot merken zo wat op zijn harten, wie Jezus zelfs in de boodschap kan harten, dat is alles en alle beneden. En dat is wat het veel, want we weten dat Jezus had als de zinnen gegeven, en hij is gestorven. In onze scheep. We hebben dit vorige lezen in Jesaja Kapitel 53, Vers 4 und 6. Und sagt, aber ist unsere Missekraft willen verwundet und unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Erde, die Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr wirft unsere alle Sünden auf ihn. Der letzte Part, das mir besonders stört, der Herr, dort heilig Aspekt, heute nicht gesündigt, dort wie der wird uns beschuldigt worden, dort wie wird gesündigt worden, aber heute in unserer Schäden, er sich verbunden, er sich dood werden, zodat de zinnen kunnen aangesmeten worden, maar de zinnen worden aangesmeten. Wie kan kiezen? Of wie dat plus ondichtbaar, dat is wunderschön. We hebben naar God meegegeven. En Jezus, wir kommen hier tot für das Morgen und wir machen die lobende Preise. Weil wir sind erfahren, dass das lesen, dass wir haben da so viel gelesen, wo das really so erscheint, dass wir keine Sinne vergeben kann. Du bist gekommen und du hast die Leben gegeben für uns in der Bibel geschrieben. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Ich muss wieder nicht leicht vor euch nehmen. Ich muss wieder dünnst. Ich muss von der Sonne sein, wo du dort nicht verschlungen kannst oder der, wo du Frieden nicht hast. Ich muss dort zeggen die ook s'morgens die beleven kunnen. Dat heeft ook klaar. En dus we benen en die doen van heel s'morgens en die zee. Goed om je kant te zijn. Ik heb vandaag morgens gedacht om de boodschap te reden van dat we kan duilhaftig zijn. We kan deelnemen van God zijn erbarmen. God dat ons de levende hoort iets dragen om ons leven te bewijzen. Ons een chance geven. We waren een chance geven. Dat is eenmaal een beetje treurig. Weil vielmal uns Menschen immer bara eine Chance fehlt. Es ist nicht so, wir wollen mit Mike von uns selbst und wir freuen uns auch so, die anderen wollen auch ganz Mike sein mit uns, nicht? Und die dort wollen wir nichts sagen. Die wollen dann ganz eine alte Geschichte, reden die Fahrer von der alten Geschichte. Und so dann, wenn jemand dann Bibel bestellt sein will, aber nichts reden, wo wir die alte Geschichte noch abbringen, aber uns fehlt vielleicht Vergebung, uns fehlt vielleicht Liebe, uns fehlt vielleicht Antworten, uns fehlt vielleicht een nieuwe weg van dingen rondkijken en in de andere zijde rond te komen. En die zijn wat we nog niet komen, maar we hebben niet van de ene been, dat wordt van de been van mij, right? Zo wanneer ik die geschichte hier doe en die mini geschichte hier is, dan ga ik op geen weg die te houden, right? En wanneer ik die mini geschichte niet vertel, kost die mij niet houden.
So dus die maten vertaal. Die gaan nu premarital counseling en met Katie Abraham toe en dat die het thema doen en dat is communication, vertaal, zijn, dingen zijn. De dingen zijn dat iemand zwaar zijn, dat iemand de dingen wat leicht zullen zijn, of de rechte dingen te zijn, en iemand maar de aardige dingen niet zijn, maar ik van ons hier danken. Zo verschillende dingen waar we recht reden doen, communicating, recht vertrouwen doen, dat wat die op alle steden houden, allemaal. And so sometimes veel te wat zwaar te zijn, en sometimes veel krachtig zwaar te houden. En om we doen wijzen te gaan, dat is een grote ding. Dat kan een matter te gaan, right? Wat hij wijzen te kan van God gaan. So, ik denk dat zo'n thema is dit, recipients of mercy. What meant that word recipients? Want ik had een check gekregen, I was a recipient of a check. Ik kreeg een check. De erbarmen kregen. The word recipient, dat meint mens wat dat kreeg. Receiver. Ik kreeg dat. A recipient. Ik kreeg dat. He's a receiver of mercy. So, Galater 6 vers 14, als een vers wat ik al gleich de bron voor de autor as, God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. En zo met dat wil ik zeggen is, die gaan never niet gezegd. Geen mens krijgt met wat goud, wat fijn, wat club, en wat slag, wat onclub. Geen mens heeft er een recht te zijn dat ik ga in raag. Ik ga niet steeds voor mezelf te zijn. Ik ga wat verdiend en de eeuwigheid. Du hebt niet verdiend. En du hebt alle Christus gedaan. En zo wat ik ook in de bulletin geschreven had als recipients of mercy, trusting in the finished work of the resurrected Christ. This saying, this kleine zaai, dat is me een lute type waar wichtig geweest. Ik ga dit kleine dingetje, dat kleine spruch van ik al voor 20 jaar gekend. En dat is aber eine Kirche andere Botschaft deze week, wo das Prediger meest kracht het zelfde ding zit. En ik weet wat is bij predikers, die werden zich kaum wo ik dat al 20 jaar terug gehad. Anyway, dat is plus zo. Wat meint je raad zijn? Wat meint dat? Wat is dat van die je raad best? Van wat je raad? Van de oude vier. Van de oude hal. Van de oude tranen van Jezus. Van de oude tranen van leven, licht en heerlijkheid en tevredenheid en family and friends, like, je tranen zijn voor allemaal. Je raad zijn van dood. Dat is een grote ding. En zo, wat kan je dat krijgen? Wat kan er passeren te ons? En we zongen hier in Leute, ik geloof het the marvelous story, the wondrous marvelous story. Dit is een geschichte, die veel naar waar te zijn is geschreven. I love to tell the story of Jesus and His glory. You know, en wel ik als dat in time waar het niet zo nieuwsgierig dat niet is, waarom niet? Maar zo dat is dat ding voor ons vrienden, dat is dat ding wat die wordt en Jezus in de negen aanbrengen lopen. Dat is het enige ding dat je mensen met Jezus, dat ga je doen, heeft ontkriegt voor die. Zo, die leest van jou vielleicht zelfs een Christ. Die zit vielleicht nu een Christ, maar best u een Christ. Best die ware geboren, best die van nie geboren, hast die nie leven, best die zeggen dat die strafs niet roept die best bij Jezus. Als dat in de zachtheid wat aan die baan is. Dat denkt dat als du niet geboren, dat hast die niet gemerkt, dat kost die niet merken, dat kost die niet doen, dat kost die niet verdienen. Zo wanneer we aan die voor je arbeid, wat Jezus daaruit kijkt, van die op dat leven, op dat vertrouwen, dat is raar ook. Hoe was die dan zijn in een miljoen jaar van nu? Bij Jezus. Wo die was dan krijgt daar door en niet nooit was dat weet je wat. Hoewel dat ene ding wat we nemen, dat is bij Jezus, zou ik zeggen. Dat is ook de enige ding wat richtig is. Die mensen wonderen eenmaal like, wat er krijgt zijn en uiteraard, dat weet je wat je krijgt, dus veel dingen er nog krijgt beschreven, ik weet die gaan een smakke beeld ervan, maar nog als je kan niet was wat de streek koen gezegd krijgt voor het laatst, right? Zo we weten dat de enige ding wat wichtig en het wichtigste wat die ons ever kan testen, dat is dat die dan bij Jezus zijn. Dat is het ganz wichtigste wat die ever was beleven. En of course het eerste wat die was beleven, die was dood beleven en die was in de oude hal zijn. En zo, dat wordt alle, dus de enige vraag wat er zijn, als die vertrouwen op die zelfs en op Jezus. Niet iedereen laat het eenmaal zo, weet je wat, they think as they not the problem, wie zijn de problem.
De grootste vriend wat je hast, dat is diezelfs. De vriend die brukt tot brandstof, dat meint diezelfs. Die brukt diezelfs, ten diezelfs toebrengen. En wat God wil gaan, die zoals aan als die God gaan, niet diezelfs. Dat is hoe je in de Bibel aanvaarden leert dat, die zal niet in God met nu aansluiten in dat. Ruim ik wil uit, zegt de milk in God wordt één leven in dat. Wat kan we zelf doen? Dat is onze enige dag nu doen en er zit God zien uit. Dan hast je al een God gemerkt, wat die leven in dat en er zit en hoe mag je God aan dat. Zo of je had dat zou je bekomen van de snap, plus is dat te zijn niet maar. Wenn die beste nicht tut in Gold Kopf. Aber so oft ja der Rede sagen, soll leben nicht von der so wie man uns konzentrieren, ganz auf Jesus haben, aber doch nicht was ich schaffen. So ich will 3 Monate brauchen von der aus ein Beispiel von Boder, was du kannst so wieder von der als wo kann was du kundet Gottes Wort Erbarmung gegeben. Der Blinger Mann Bartimäus sagt, kann Jesus hängen an, er schrie Jesus hängen an, rot. Dat is niet dat hij best kliebastje zo nacht is. Hij wist hij kan een beetje met mij nog een kliebastje. Dat is 2 minuten tot zijn. Jezus, hij roept niet, die zoon Davids, have mercy on me. Erbarme dich mijn. Dat is wat hij zegt erin. I love that story. Weet je, dat is wat hij wil. Dat is wat hij nu onweer, dat is wat hij wichtig vindt. En ik heb de zoon Davids sterk en den dag. Dat is wat mij vertellen. Hast me zo riet geroopt. Hast me door je waas voor die. Dat is geen onderkoord. Fuckbeladig. But kickstart in a contact phone nicht einfach bei was die phone because they wouldn't can verstehen what does die down. What does die down? Nu wo was handel? What does down? En zo is eerst tot. En weet je wat ik wil zeggen, de mensen die nog een mens wat hier bij leven dat, de wat het er steeds komt. Wo die wat man de antwoord haben. En wo die wat ze denken, du hast keine antwoord. Da was die zijn linge Bartimäus wat hij deed. Oh, de mensen moeten naar proeven zijn. Zie je me stel. Goed daar, zet daar die stel. Roep dan nog plus veel luiden. Have mercy on me. Dat moet aan zijn. Maar dat ik voor aan zijn, ik ga niet goed liefde, niet onverantwoord zijn. Want aanzijdig voor zijn, ik moet erbarmen gaan. Ik moet Jezus zien u naar mij gaan. Ik moet het plus gaan. En dat is geen aanstelling als dan, wat lees waarschijnlijk geen. Right? I mean, ik wil ask myself, wie worden taak tot trainen wat die vrouwen doen. En je moet vrouwen weer kleine materia, zij weer kleine materia, of really zijn we eklig en zelfzuchtig en tevreden aan zelfs en dat wordt al of je niet komt, die leven dan op jou erin. En zo één ook moet ik gelijk oppassen dat die niet eens van zo'n aanval doen. En daarom heb je 8 vers 29, ik leg dus voorstellen. Maar dit ga ik voor ik eerst al gezegd heb, niet kijk, wie weet niet meer hoe God ons wil gaan, hoe hemel er al wat zijn. Dat als in de stad, hoe die was kan ontvoeren, it will be real. Dat is niet een ding hoe die was kan voelen, it will be real. Dat is een ding hoe die was kan ontvoeren. De hemel en de hal daar. En zo, de uitje 4. Zo, du als een stad hoe die was zijn, however, wie weet niet hoe dat is, daar kun je naar daar aan. Wie weet niet hoe dat is, je kan er niemand tegen aanwijzen. Maar wat wichtig is, dat je zelf worst als Jezus hier op deze eeuw. Dat is het enige ding wat God als een goal heeft, als een ziel heeft verdiend. Als ik weet dat zijn ziel, dat hij zo'n 3 kapitels heeft aan is leren, dat hij zo'n 6 dit halen, dat hij zo'n versen ging halen, dat is niet, maar krijgt het ziel wat God heeft verdiend. Zijn ziel verdiend is dat hij dollar Jezus ligt in dat. En dat is really de enige ziel wat Jezus heeft verdiend. Really, that's it. En zo schwoor is dat, right? Ik weet iedereen wat je bent, dat wie weet dat schwoor. Dat is wanneer je zou schwoor. Nee zijn te zijn en jou zijn te gerechtigheid. Ik weet dat. However, wat God wel, dat ziel, dat één dag, wat God wel van ons, dat is actually er nog zijn leven. Hij wil ons handelen tot die zal dollar Jezus liggen. Maar hij dacht onder. Dat is. So the goal is pretty simple. Dat is wat dit vers man post, ruim 18:20. Dat is echt, voor whom God did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. En Efeze kapitel 1 kan het zelfs goed lezen, mensen kijken het zelfs je, dat is God zijn ziel voor ons, dat ons totaal en Jezus lijken. En zo, die 3 mannen, wat je mercy krijgt, die krijgen erbarming. Je ziet, wat would we van Jezus denken? De blinde Bartimäus die door op de zeeberg en die schrijft allemaal hier, dat Jezus wil me aan vertellen,
Hij schmeidt alles te zien en hij ging toe gaan voor Jezus. En vielleicht haben sie gelernt, aber ich glaube, wir haben geschoben, du nur Jesus. I mean, shame ons te laten in zo'n aanstelling gestopt te gaan. Ja, we dan. We shame ons te laten. Dat is precies het act, right? Aber in dem Moment, wo wir uns nicht wollen, zu sein shame, den Moment, wo wir nicht wieder nach Jesus kommen. Aber der Dollar gehen von Shame von so steht, der werden ja dich wieder Gemeinschaft, weil wir haben mit Jesus. Der werden die ins Shame wollen, der dichter wird uns Gemeinschaft sein. Der Dollar gehen Shame, der wieder auf als die Gemeinschaft. So, blinde Bartimaeus, der schämt sich niks. Ik wil je nog een interessante ding zeggen van mezelf. Ik kon niet zo even zijn. Wanneer mijn glasses erop doen, ik kon really zeer slecht zijn. Ik kon het plus zijn dat mensen op werk zijn dat ik kan niet doen. So ik wil je maar zeggen, weet je wat, sometimes when I see nervous was, when I mezelf feel like fall out of place, whatever, ik kan mijn glasses erop doen. Ik doe mijn glasses te zien laten. Ik voel mezelf out of place. Ik voel mezelf, kan ik komen, kan ik gelijk hier, kan ik wel niet hier? Ik voel me hier zo buiten de steden, ik wil hier niet meer zijn werden. Ik voel mezelf, de mensen willen hier niet meer gaan. Ik doe mijn glasses te zien laten. Weet je wat, dan kun je de mensen niet zien. Ik kan niet gedaan, wil de mensen niet kijken, is er hoop niet kijken. Ik kon niet zijn als jullie niet kijken naar hen. Die was toen ik kwam met was, ik kon dat niet zijn. Wat ik wil zeggen met dat is, we maken ons eenmaal blind maken terwijl andere mensen zijn. Waarom wil zijn, waarom onze mensen vleesjes glasses openen? Take them off. Dat die niet kan zo klar zijn, wat alle mensen denken van ons, geloven van ons, wat ze willen hebben van ons. Wer wir sollen sein, wir sind noch nicht unsere Menschen. Wir sollen nicht so sein, es wird doch nicht gerne, was dann leicht denken für mich. Who cares? Das wird das ganz Wichtigste, als das, was Jesus denkt von dir, right? Und das ist alles. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Okay, so an der Gemeinschaft, wo die Jesus gleich ist, du wirst die Brüder und Schwestern haben, wo du mit die tut, und das Gottes Namen tun. So, das ist, of course, wichtig für die Gemeinschaft ist mit Menschen. Das ist nicht zu sein, dass ich bloß Raum mit Jesus denke, alle Menschen hier in unserem Raum. Of course, die wirst Gemeinschaft haben, wenn die mit Jesus Gemeinschaft haben, right? Aber Noah, die eine Sohn, die Bibel sagt, Noah found grace in the eyes of the Lord. Na, eine Frau, die du noch ein bisschen von lesen ist, woran glaubt ihr, dass Jesus, Gott, auf einmal kickt nu Noah and said, I have mercy on him. I have grace in his sight, or he has grace in my sight. Wohin von Noah einmal der steht wie Gott? Why? Now I know that's Paul. Like Paul, what do you Paul is in Mara? How do you in familie in Rita? He was ruthless. I mean, when more ein Leib man Menschen, die man schub, die dort die Paul is. In Leib and Wolf man schub, just tear him apart. That's who Paul was. So why did Paul receive God's mercy? Wohin kriegt heute Gott seine Erbarmen? En dan Cornelius. Wohin kriegt Cornelius zijn Erbarmen? Eens kijken, what is mercy? Galatians 6 verse 16. Galater 6 vers 10. Laten we nog kijken. Anderzijds is dit, ik weet het als Kraker al gezegd, mercy is not getting what we deserve. Dat wat du schuldig bist te krijgen, dat niet te krijgen, dat is Erbarmen. Wanneer je dat niet krijgt wat je verdiend hast, dat is Erbarmung. Wat anderen krijgen wat zijn. Maar van God, van blinde Bartimaeus, Jezus ging rondkruipen daar, hij ging rondropen daar, en hij zei, have mercy on me, erbarme dich mijn. Wat meint hij? Look, dat alles voorbij kijkt. Dat bij al mijn fehler, en al mijn blindheid, en al mijn wat ik heb, al mijn schwindje, die hij heeft gelijk bij 7 baantjes gezeten, een dag naar de andere, wat smaken, wat rein, wat die mensen direct hebben. Dat bij al dat voorbij kijkt Jezus, en dan kijkt naar mij. Dat is wat blinde Bartimaeus zegt. Erbarme dich mijn. Have mercy on me. That's what blinde Bartimaeus wil. So mercy is not getting what we deserve. Wir sind von den Menschen, die haben uns dort, wenn wir in Sinnen geboren sind, und wenn wir den Weg von leben, wenn wir einmal zu der Ansicht kommen, wir fangen an zu werden, was dort alles ist. Die Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, ich sage, ich gleich den Fieten seiner Weg, und ich dort hingerangehe, da wirst du nur sehen, Tüß kommen. Das ist kein Weg ran. Das meint Age 4, bei der Beast und der false Prophet. Das ist gut, die dann wirst sein. Wenn du
First tot wat hij doet, dan was hij door Zambo gewoond. Die was aan. En die her zijn toestand komt. Okay? Hier aan, die her, wat die van jou has, en die zijn thuis was die zijn, die zijn job van u. You will be in your Lord's house. You will be in your Lord's house. So, we gaan ons tot meditiert, want we als er komen die zijn, gleich ongerechtigheid, gleich meningen gedaan, gleich wat immer dan is, dat zelfzuchtigheid en de zelfseer en dat staltet, wat ook wie dat selfishness die is, gleich dat. Ik kom je niet daarmee, niet voor den predigt. Wat niet voor deze schrift. Als wij niet onderrecht gezet, right, I mean, focus die whiteness, John quick like said, a quick like. How do you know that? See, op eenmaal de mensen komen uit alle onzinnige soort dingen, komt je wat, weer bij anyway. Who even knows? Dan komt je wat de steek en zegt, verdien wat ik niet daarmee, dat is wel lang niet. En we zullen never niet voor een mens aansluiten, never, dat is never wat ze doen. Maar vooraan, die dan is eerder vooraan duimen, niet. Dus dan is het twee. En dat twee wegen aan een kies, die zijn job van nu. So, dat is een, wanneer we dat niet krijgen, wat we ons gedaan hebben, wat ons waar kan, wat really dienbaar kan, wat niet krijgt, dat is erbarming. That's mercy. Galatians 6 verse 16, let's read that verse. Galaten 6 10. So that's een zeer interessante vers. And as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy, and upon the Israel of God. See, to ask them, I say them at the Caleb, I say them, there's a right way and a wrong way to do stuff. Maybe 10 years young as so it was a simple statement. There's a correct way to go to mind, there's a right way and a wrong way to do stuff. Heb je al even wat mind? Dus een rechte weg en een onrechte weg dingen te doen. Is dat interessant? Dit is het, we zetten een boodschap voor je en weg, dan hier een prediker wat mij niet kan, als een andere familie hier, dan is het meest krachtig, zelfs je denken. Dacht interesting that somebody else would be like think that or they concept think that, you know, and you want it so profound and I think it's pretty simple. Pretty simple. There's a right way and a wrong way to do stuff. And so when it's been designed that, and as many as walk according to this rule, und wie viele, dass diese Regel einhergehen, they will this regel nugunde. They that walk after this rule. Okay, so die haben einmal gesagt, okay, gesetzlich. Diese dann muss gesetzlich sein. Ah, das ist gleich, was das gesagt ist. Haft nicht mehr dort zu tun. Du hast bloß ein rechter Weg und ein unrechter Weg, Dinge zu tun. Jeder ein von uns, wenn wir schlugen und so ist, wir haben das Recht getan, Recht getan. Das ist bloß was das ist. Das ist nicht drei Wege, whatever, das ist bloß zwei. Okay, so, wenn die waren nu diesen Weg kommen, wir haben einmal Jeremia 6, 10, ich sehe immer mit confused, dass 10 ist, 10, Jeremia. Wir haben hier gesprochen, Jeremia 6, dann Vers 10, ja, du hast das. Hier ist ein Old Testament Vers, wo der Mensch praktisch selbst nicht sein, wenn es wird Galater 6, 10 sagt. Und das ist interessant, nachdem ich heute Morgen wird 6, 10, nicht? Das ist auch 6, 10. Wow. Anyway, Jeremiah 6, 16 sagt, Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. Du hast een rechte Weg en een onrechte Weg dingen te doen. Pretty simple. Ik weet wat some van jullie probably denken. Well, ik had het nog nergens getroffen. Dat is mijn leven. Ik zie zo wat never niet volkomen is, ik kon never treffen. I'm sure he's on like 75% van jullie, dat is wat je denken. You adults anyway. Ik weet wat van dingen wat jullie verdient is, er pro's straks te staan, trek de hout erin en trek de schepen en dan nog een benikkelen en al dat. Dat is wat van wat ik reden wil. Ik weet wat van die woorden. Ik weet van dat wat God en die deed.
De woorden wordt hij aan die dat. Niet die woorden, maar de woorden wordt hij aan die dat. Let your love flow through me. Zijn arbeid, zijn kracht en ons en aan te zijn en ons körper. Zijn kracht en ons en te zijn en ons körper. En zo dat is een rechte weg en een rechte weg die te doen. En zo waar ik nu Galater 6, vers 16, and as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy. See, here's the good mercy, right? So when die nicht vollkommen bist, wo die ganz meeste von uns nicht sind, actually all of us, wir sind alle nicht vollkommen, aber die jetzt nur diesen Weg. You know, in Apostelgeschichte, ich habe die nu gekickt, aber wenn ich steht, du kicken sie die Disciples mit heran und sehen, so weit, so, das ist ein von den Weg. Was der meint ist, das ist ein von Jesus. Jesus ist der Weg, der Wahrheit und Leben. Das ist ein von den Weg. Das ist ein rechter Weg und ein unrechter Weg, den zu tun. There's a right way and a wrong way to do stuff. Und, dort wird die Rope, und dort wird die was sie Strang geben, dort die Kostüm, und wird die Nuhu. Like a cowboy, right? They will roping, dort kauft mit je, whatever they want that they own hold, right? They kauft it for him sleer. But a kauft fan will doen, okay, we'll just let her go. En we weten dat de één nummer voor het koolste stopt, dat je dat allemaal zo leert. Maybe a silly example, but we als Christen, we als King of God, is same thing. God daarbij gaan we dan ongewoonheid aan wat niet voor ons goed zijn, wat niet voorzien hier, right? Maar we gaan we zijn göttliche dingen doen. Voor iemand wat hij trekt naar, iemand wat hij zegt, you know what, everything's good, look in God. Let him go. And mercy. So een kind Gottes, wat we beden dat, wat we zegen dat op Christus, wat we ontmoeten dat van Christus roepen dat. Een kind Gottes wat we duimig is, wat sie hat nicht stolz, Fuß, hart, handstaan dat. Een kind Gottes wat we zeggen, sei doch noch einmal, ich kann das nicht ganz bestimmen. Was den Vers einmal lesen, ich weiß nicht mehr, was der meint. Ein Kind Gottes wat de Liebe ist, Weg ist, Hand geben und Leute langen sagen, mir fehlt doch noch einmal Jesus, mir fehlt doch noch einmal. Ein Kind Gottes wat der Weg ist, der wird wissen, der wird Erbarmung erlangen, der wird kriegen, der wird kommen, wenn wir Jesus in den Arm nehmen, dann wirst die Macht kommen, Jesus. It's a promise. Dat is wat Jesus versprechen hat. So, and that's what he's saying, that they that walk according to this rule. When he's saying this rule, ik weet, something you denk, like, so, well, dat weet je van Kjortenregel. No, it's quite what it's saying that. Dus een rechte dingen te doen. Okay? Want nu wordt geen onzin, ekig zijn, stolt en hoogmoedig. Dat zijn de ergste dingen te doen. Hier is het ding. Want nu je onder stolt en ekig bent, dat je niet moet allemaal om die te zijn. Sometimes de mensen die het ganz duimwütigste looten, zijn het ganz stolste. Zodat het actually er nooit zijn komt. En zo, die mensen die hebben geen weg en dat zijn direct naar. Because the fact that they don't want to die regel doen, nu God zijn regel doen, they want to erlangen, they want to kriegen. So, ik ga dan een vraag voor onszelf. Wie mag dan de spelen en kijken en zeggen, kriegt dat of kriegt dat niet? Dus dan was twee antwoorden laten, right? En ik wil niet zeggen, de antwoord wat je verdient zelfs niet einmal worden handelt als, ik krieg dat niet. Kijk maar wat ik kurz zeggen? Die rechnen onszelf zo schwach. Die rechnen onszelf zo schwach en verdomen onszelf, mensen krijgen allemaal. Mensen krijgen jedes Mal, wenn wir eine Chance haben, reden wir rufen uns en steht nach, en ik wil niet ons stal oder hoogmoedig merken, aber mir ist es anders. Ons understaat dat als ook nog een bewijs dat er als vielleicht een Aufgabe aan die. En dat denk ik, wat allemaal uit die muur komt, mir ist es anders, dan vraag je zelfs, is die er nog hoogmoedig bent. En dat is een bewijs, want ook allemaal die muur komt, dat is een bewijs. Probably dat je hoogmoedig bent. This rule, van wat je reden hebt, op deze regel, dat is God zijn weg dingen te doen. So wie kan God zijn weg dingen doen, wie dat wie kan God. Dan red ik je niet van dat een kluge mensen, right? En dat is ook wat ik denk. Zie, hoe kost die gehoorzaam zijn? Wat van de rules, wat van de dingen, wat God verlangt heeft van die, hoeveel van die kost die nu komen? Alle. Wat hij verlangt heeft van die, right?
Maar wel zijn zo'n dingen wat hij verlangt van die weitsel aan hemel. Kost hij nu komen? No, because die weits die was. Maar al die dingen wat die kans, wat die weits, wat die klaar zijn, want die doe je in ondienst, dat is schuldig. Jezus zei tegen een mens, hij zei, weet je wat, ik heb je niet was, en ik had niets gezegd, dan had je niet kunnen zijn. Maar wanneer ik gereed had, en ik zei niet was, dan had je zin. So, ungefähr je denkt, wat die mensen doen, als niet goed voor. That's right. En je verder je denkt wat die doen, als niet goed voor. Wanneer preek je net. Wanneer je zo'n game spelen in de kerk, dan is dat niet gevaarlijk. Dan zegt de vriend dan, please God. Maar wanneer du in de predik hast, wanneer God zijn goed is, wanneer je gezongen wordt en du wordt God ongebeet, want dat is wat er passieren gaat, dan is dat een gevaarlijke stad voor ons te zijn. Waarom? Because we leren dingen van der God is en niet als dat ons duimetje. Dat is niet in the laws of God are not grievous, zegt David. So de dingen wat die kans, wat die diepelijk zijn, die zal we nu komen. Maar hij wordt met die top zijn. Alright, so let's go on. What will stop the flow of mercy? In Romans chapter 12, verse 10. So you like Paul Farge, die zijn, ik heb er nu nog met nou en zo aan, maar wanneer we denken aan iedereen van ons, die willen gaan, die willen dat gezegende leven gaan. You know, living the blessed life. Wanneer je een eerst een brede hartje moet doen, dan was wij zo, you know, so zegen, allemaal zegen spreken, like a really charismatic, thankful, you know, or what do you call it, prosperity gospel. You know, zij van dood, en als wij dit even moet get, dan wordt het not ding bij hem doen. Dus, dat is niet ons aanstellen, zij veel van ons leven, en zo we komen naar dingen, right? Maar wat is dat wat kan stellen? Wat is dat de mercy of God? Hoe kan de mercy of God in ons stellen en dan ben ik maar daar? What stops the mercy of God? De meer die van God zijn flissende life kan beleven, de leichter kan we leven. The lighter our life is. So Roma 12 en vers 10, like some verse lezen, 10, 11 en 12. Be kindly affectionate one to another. Okay? Onze ouderen die zeggen nou, ziet smaak. Dat is wat onze ouderen zeggen. Wat meen je ermee? Weet je wat? Graag dood. Ziet smaak. En away, dat is wat this verse life. Ziet smaak. Be good. Be kindly affectionate one to another. It's pretty simple, right? And as I thought, with brotherly love and in honor, preferring one another. You see, this lifestyle, dit is een geven lifestyle, dit is niet een neem lifestyle. Dat is de grote geven, maar een neem lifestyle, dat brengt je nu de diesteren her aan. A taking selfish, ugly lifestyle takes you to the devil's kingdom. But a giving lifestyle takes you to God's kingdom. What regeert Andy? Right? They that fall after this rule will have mercy. God wordt die erbarming geven, want die was aanhanger rondom. Seek the Lord while he may be found. Die gaan nu vers wat aan zal zijn. What I said, Proverbs 18:10. Zegt dat the name of the Lord is a strong tower. They that run into it are safe. What does that verse say? And they are safe. So dat als je bewijst dat wanneer je God around is, you'll be okay. So, waar een vrouw, best die okay? So, wanneer de vrouw is, wanneer de antwoord op de vrouw is, no, I'm not okay, dan moet het die zelf zijn, je hast die zelf niet rond die gewoon en niet Jezus. The answers are pretty simple, I think. Dat niet leven is wat ze lijkt, I know that. Maar bij de antwoord zijn we niet meer rond lijkt. So, wel weer in de vers 11. So, we zouden ons gewoon aan de eer, ons gewoon opheven, en er staat dan zelfs, vers 11 zegt dit, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So ons lifestyle zal göttlich zijn, goed zijn, tega, nicht klar, nicht viel. En viel zijn is niet göttlich, viel zijn is ungöttlich. Being lazy is not godly, it's ungodly. Not slothful in business, right? So die zijn oprecht leven, serving the Lord. Verse 12. Rejoicing in hope.
Rejoicing in hope. Interessant. Bra idea, right? Now there's a little semicolon, right? It's almost like a little sentence, a three-word sentence. Rejoicing in hope. But that's what is ons doen. Rejoicing in hope. Oh my God, die is op de hoop neemt, verlangend handtekenen, die kijkt terug naar de hoop neemt. En wat van hoop neemt? Dat Jezus die beraden van een eigen haal, van een eigen vriend, van de eigen van de kwaal, de hel, right? The fire. Maar hij trekt die nu aan. Rejoice in hope. Hij wordt die raad. Maar van die troubles dat hij hier van de haas. Hij wordt die een antwoord geven, moet hij van daar aan een antwoord gehaas. He will help you. Rejoicing in hope. Okay, when he says, oh, I can't fire with you, Mario, that what got in life me. That's rejoicing in hope. That's what the first one. When he says, nah, let God work, but nicht for me, that's not rejoicing in hope. For me, what God ook nog in my hand, that's rejoicing in hope. Pretty simple, right? So rejoicing in hope, patient in tribulation. When age troubles come, zie geduldig. God wordt wachtwies. Zie geduldig en zie true. Patient in tribulation. And continuing instant in prayer. Instant in prayer, dat meint, wanneer dingen passeren, ze hadden voets te God. Dat is niet dat die maats wachten, dat zo is dat wat ik in je bed gaan. Because dat krijgt dan zijn Jezus, wat hij besteedt dat de vast niet geraakt. Because krijgt dan rietrouw naar die Heer Jezus. Zijn, Jezus, ik kwam hier alleen. Jezus, ik kwam hier toch gelopen, ik kwam hier als een, verlotene mens. Jezus, help me. So, waar die niet tussen was voor een leven. Wie we worden hulpmietig zijn, ik samen ons gebed zijn, waar ik voor mezelf beden, maar ik is niet aan. I mean, you know what? Deze dingen verstaan afgevallen, dit zegt dat wo we down. So wat ik wil zijn, is ook van God zijn erbarmen stilhouden in die leven, ophieren in die leven, dan dat we niks zo leven is dat voor vers 10 afgevallen zegt. Dat 10 afgevallen studeren, dan dat we niks zo leven, als dat te zijn dat, dat wordt God zijn erbarmen ophieren in die leven. God's mercy will stop in your life if you will not live like this. If you don't keep pursuing this. Are we perfect? No. But are we pursuing this? If we're pursuing this, God's mercy will be extended. Hope that all makes sense. Okay, in verse 16, zelfs kapitel 6 dit. Be of the same mind one to another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Dan zou je veel mensen dat ik een rol van die, right? Er hoeveel mensen kijkt die naar Rolf? Hoeveel mensen blijft die best met haar gaan staan? How's that going, right? Hier is een interessante ding. Ik had het mij gezegd, wat wordt helemaal zijn. Een kind, ik dacht eerst nog helemaal waarom. Een kind als kleiner als du. Meeste kinderen, right? Wanneer nog 17 en 18 jaar nog gingen zijn gestopt, is een kleiner als du. So they kinderen, waar de kind die vet in de uw neemt, right? So hoe maakt de hand kijken wanneer we die in de uw neemt kijken? Nou. Als die kind even naar die komt, die zegt, ik leg niet van, ik mag not kijken naar die. Zie, de kinderen vertrouwen is toch. Kinderen zijn goed veilig, not te kijken. En dan zeggen, hey daddy, wat is dit? En ik heb het gestopt. En een kind is gewoon veilig, not te kijken. Dat is toch niet slecht. Wanneer een kind even zegt, ik leg niet aan not te kijken. Ik leg, oké, wat dat zijn, dat is echt gestopt. Ik was voor jezelf. En dat is wat die kinderen wat is aan iemand doen. Die zijn aan iemand wat, ik leg niet aan dus nu die not te kijken, aan het ruik erop, nu erbarmen en waar ik aan vergeving veel, die zijn aan iemand wat, nu zie ik wel mooi. Nu zal het wel mijn bijkomen. Die zijn aan iemand actief, right? Zo waar we op denken, dat onze gemeenschap met God, dat wat anders zijn, is onze kinderen als te ons. Not kijken naar God. En dan nog te ons mensen genomen, wanneer we ons stolt en actief zijn en ontvangen toonenvies te hand tegen de nächste mens, dan wordt het erbarmen op hier in die leven. You want to stop the mercy of God in your life? Stop loving people. It's pretty simple, right? So how can we stop the flow of mercy? As we just in river, in floods, clean it, little river, right? Little brook, the river, the little brook of mercy. It's coming your way. How can you stop it? Just put your foot in there and say, no, I'll do it my way. That flow will stop. Hope that makes sense. In verse 18 it says, it is
if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Well, this vers have some mensen gaan dit alles met excuus gebruiken en zeggen, wel, dat die lustig meer is, zo ik wil niet in vrede zijn met een mens. Well, sir, sister, brother, ik wil alleen design about, don't excuse naar God brengen. En er steht nog met mens. Oké? Wacht bloß, wat die Ferngerecht stellst du Gott und sagst, ja, aber das finde ich mehr, das schafft was. Dann werden wir sagen, Gott dann was sein. Was lässt Gott, was helfen uns mit der Hand zusammen? No, ich glaube, das gut Hand geschafft. Sie wollen gerne kacken über die, dort kostet die nicht Control, was sogar für das Vers sein wird. Wir so much, so viel ist an die aus, so ist die Frieden haben. So ist die vergeben. So ist die noch einmal eine Chance geben. So much, so viel ist an die aus. Wat Ghana deed, dat is niet in business. Ze maken zoveel als aan die is. Okay? So, daar doen we niet van vergeten. So, wat ik wil zeggen, nou, dat niemand deze moet meekomen. Weet je wat? God zijn erbarmen, dat wordt niet iedereen hier niet leven. Hij wordt niet meer iets strak naar die, en die was daar vuil. Die woorden en herren, dat hier door op. Wat die zegt, ja, dan moet je eerst maar mee. Doe je niet aan de woorden. Graag door. Want die was buiten, of die was voor, en yes, je bloos op met die met mens schmeckel. Je bloos op dat. Zo viel gestopt als die wordt. And all the mensen, you know, you either grow or you go. That's the way it goes, right? And yes, again, die don't equal step, and that was a step, it always goes up or down. Alright, so let's keep that in mind. So 2 Thessalonians 2, and then verse 11 and 12. He sagt as far as that, for this cause God shall send him strong delusion. Dit is een grote vers. Well, vers 10. Ik zal vers 10 ook aannemen. Dit weet je voor de vriend wat komt en waar ik wat alle het lenen afbrengt. En zo veel mensen, veel van ons, die geloven in 14 lenen, right? Op een worden aan dat ik ziel waar gevallen te eind van de 14 lenen. Aber, I mean, dat hield zich reichen, dat voelt zich reichen, dat viel reichen, dacht het die reichen, maar ik wil eens aan, ik zie waar hij gevallen in 14 levens. I believed his lie. Okay, en dat is wat we doen. De vrienden wat strak en strak komen met zijn levens, wat zo de Bijbel gezegd heeft, vers 10 voor de Thessalonians 2, en vers 10 zegt, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. So, en die mensen wat de verloren doen, en die wat de ongerecht worden, because they received not the truth, nor the love of the truth. See, they namen de waarheid niet aan. Dat we doen, nee, hoeveel passiert het in deze mensen? Because they namen de life, they loved niet de waarheid. Dat is de waarheid, de waarheid leven, right? De waarheid, nou, they that go according to this rule. Jeremiah 6:16, dat wil doen en wacht, in reichen wacht nu doen. So, when die daar zegt, niet voor mij, ik wil hebben voor mezelf. En dat is die aanstelling, dan wordt het niet mensen drie. Maar die zegt, ik wil voor mezelf lager worden en vol van Christus. En dat die aanstelling is, dan wordt die de life God is hand. Dat has die de life God is. En dat has die de life voor de waarheid. Maar die wat de life voor de waarheid niet aannemen, die worden verdampt worden. It's a lifestyle. Dat is een scherp, naar de andere scherp, naar de andere scherp, naar de andere scherp. Zo, een dag, naar de andere, naar de andere, naar de andere. Op eenmaal vindt die 50 jaar later, was aan, oh, dit is weer ik zie. Nou, wat zie je echt, ze stik geworden. Oh, kijk 50 jaar terug. Dat is hoe die wat aan is. Do you love the truth? Do you love the truth? The rule, 2 Thessalonians 2. Or which verse was it again? Anyway, that rule in Jeremiah 6 verse 16. Do you love that way? Do you have that way in my gleich die Jesus in zijn waag? En dat niet in die zijn is, dan woont dat die waag van dat, right? So hier in vers 11 zegt, for this cause God shall send him strong delusion. Nou, dan hebben we en de ongerechtigheid leven, dan wordt het onmogelijk om te blijven in dit is de rechte waag. See, God wil dat wij ons looten blijven. See, nu, dat is hoe we mensen hier wel worden zeggen, hey God, dit is niet recht van God. Hoe moet God de looten en ongerechtigheid blijven? Niet blijven dit op. Hoe laat God deze blijven? Vers 11.
because they receive not the love of the truth. They nein nicht, they had nicht eine Life für Gott sehen Wahrheit. In the last part of 1 Kings sagt, that they might be saved. Die Hoden könnt gehabt worden, aber sie gleichen Gott in sie Wahrheit nicht. Sie gehen lieber weich von, aber mein Wahrheit. Okay? And on verse 11, Paul says that they should believe a lie. Paul says that they might be damned who believe not the truth. See, dat is een grote goede zaak, maar die mensen wat door jeden God doen, de ongerechtigheid hingen doen en dat omvang Gods deel zij worden, they will be damned. They weren't verdampt for. They weren't en het ongehaald zijn en het ongevierd. Dat is hoe die worden. Dat is de kies, they zeggen hingen rond. They followed their Lord and that's why they end up in his home. But the beast and the false prophet are. Okay, but that's what God said. Dien loon, dien toelaat voor als Christus die dat has woont. That's a big one, right? But that's true. When they didn't listen, that's just true. They woon dat. They believe not the truth, but, okay, first off, let me tell, last part of verse 12, but had pleasure in unrighteousness. Zij gleichen de ongerechtigheid. Zij leven de man. Wenn die op dirtbike zaten daar, zodat die vliegt met die touw. Die leeft de man. See, same thing here. When die aan de ongerechtigheid dan leven is, you love it. You love sin. Weet je, de grootste meeste mensen hier aan, we love sin. Dat zou jullie moeten zeggen, nee, ik wil den rule hingen doen, ik wil den weg hingen doen, ik wil Jezus hernemen in mijn leven, niet mezelf. Okay, so it's pretty simple, I think, aber dort, wo wir kann Gott sein Erbarmen stellen von uns Leben. I will just give you a couple of short little comments. The time is out. I will give from Noah. Noah's life to close. He lived righteous in his day. So the switch so veel opgenomen van wat Noah al died. Maar ik denk de ongerechtigheid in de wereld toe in 1 Moses 6, dat die battelig was. It was terrible. Wat toen denk dat die slag, zou je ongöttlich naar jeden Gott. Dat die was jeden Gott. Jeden Gott. Zou je veel jeden Gott. Niet was ongerechtigheid was jeden Gott. Dat is wat er onging. En dat is wie God rondkijkt en zegt, dat als alle slecht geworden. Dat is alle. Dus een heeft dat man dicht, dat wordt alle beïnvloed van een heeft. Dat is wat God kijkt en zegt, dit is alle twijfel. Ik wil alle mensen vernichten, dat is wat God zegt in 1 Mose 6. Dan kan wij naar later in flood komen. Dan zegt hij, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Waarom? Van Noah einmal steht in Gott sein Ohren gesagt, Noah in seine Familie, dat wij graag. In de Bibel sagt er, hij leeft reich. En seine steht in his generation. Mag seine Menschen, du wo hij wohnt, hij leeft reich. Hier werden zijn Menschen. Wanneer die hier worden gestorben, ons worden ze nu reden, dat leeft reich. Die worden ons nu reden, dat leeft reich. Noah, dat we van die manier aan nu reden, hij leeft reich. Dat wordt bloos te zijn. So dat wordt niet een secret believing. En Paul, hoe weet wat Paulus handen tegengekregen? We gaan met een kijken en zeggen, den wil ik raken. Den wil ik omkomen. Den wil ik niet uitwezen. Hoe weet? Je ziet dat je zoveel mensen, man kan ons teachen, wie komen van alle verschillende kruiden. En soms kruiden, als er nog eens is, dit mag ook niet. Soms kruiden, dat wil allemaal die was. Maar Paulus kan van zo'n steden waar hij zegt, zo dit mag ook en zo dit mag ook niet. Dat is van hoe Paulus krijgt. En dat kan het zijn in Paulus zijn leven bij welrecht te denken. Hij heeft een honger naar God en zijn gerechtigheid. Maar de enige ding wat Paulus wist is, hij wist, hij wordt nu van de weg weer van Jezus en de weg, dat hij nooit niet dood maken, nooit in prison en whatever, dat hij zijn weg, God te verheerlijken. God kan dat zijn.
hoe Paulus handelde met dat. So hij wist wat de andere hier. Hij wist wat de andere hier niet bloos wat hij deed. I give time room, of course not, for hate or violence or just, vindication. Of course not, right? Aber ik zei bloos, hoeveel raad God Paulus? Because I guess that's what Paulus wil. Hij wil dat wat aan Paulus dat komt, dat is te drijven door die God te harden. None of them can't got us like that. Can't do Paulus like that. Hey, you, what are you doing? Hoe weet je die mij vernichten? Mij vervolgen? Dat is wat Paulus zei. Dat is wat Jezus zei to Paulus. Maar Jezus zei daar niet af, right? Paulus had Jezus nog naar onderschept. Maar Paulus zei to Jezus, hoe weet je die mij vervolgen? In other words, zien karba, zien kwark, ons, his body. We're the body of Christ. And Paulus has zoveel benoemen en hij zegt, what wilt thou have me to do? We can do, en dat leren dat Paulus zegt, Gud zegt, voet aan, nu deze God wat hij aan close line kunnen. So hoe weet Gud God aan mercy? Because Gud zegt zelfs aan, to die God wat hij aan kunnen zijn. Okay? Why did Paul receive the mercy of God? It's because he humbled himself before the God that he all of a sudden saw. And another one, Cornelius. In Acts chapter 10. Cornelius, hij weer een man, hij juicht, hij heeft zijn tijd, zijn geld, probably zijn huis, zijn huisafleid, hij weer niet een arme mens. So Cornelius, hij deed alles wat hij kon, hij juicht allemaal. Hij duidt met, hij hoopt en wat een viktig wat hij lang ruiten, doen. Dan op eenmaal zegt Jezus, hij schrijft een vision te Petrus. Zegt hij, hoe weet je hoe die man dat is een Cornelius doen en zei hem, kijk voor der Jezus essen, der is een baak essen, wo der reicht der baak essen, der Geest Gottes essen, goed om aan, hoe dit in die zijn zijn, kijk voor wat staat. Petrus laat zich verreden, maar op eenmaal jij de hand en vangt om te reden, op eenmaal gaat de heel Jezus op de mensen op, die vangt om met tong te reden. Dan op eenmaal zegt Paulus, hoe weet je hoe die stregel, dat is een mens goed tof. En die mensen die vangt door Jezus. Deze mensen, zij landen eruit, zij vol, zij houden de gerechtigheid aan zich, wat de ontschoffen bij de wilde eruit. Jezus schakt door een mens handels die God te verkondigen. Petrus, Kublas moet de doodhuizen zijn wie Jezus is, die worden niet aan. Ze zijn mensen wat doen. Goed door de plus. Ze zijn weer mensen wat doen, daar wilden we zijn naam. Dat veel beter dat ze naar kunnen in Jezus aannemen. Zo is het te veel. Hoe ween kreeg hij, Cornelius in zijn huis, hoe ween kreeg hij God zijn erbarmen? It's because hij langde doen met een lifestyle. Zo zij leven waar zij langde doen God. 1 Korinther 6, vers 11. Het zegt, es steht, die Menschen, die zijn alle noch nun so gewast. Wenn die vers 9 kijken, 10, du zijn grove zinden, benannt, abgenannt, het heet zich verschlag. En dan zegt, in zoveel meer van dit. En zo, wanneer die van jou kan zijn, ja, zo wie ik moet. Of van jou zit een kind Gottes. Dan hast du dat erbarmen erlangt. Hast du het gekregen. Ik kan hier ben is perfect. En dat is ook wat ik probeer te zijn. Ik zei dus, hoe die wat lang tot naar God. Want die wat naar God lang, dat is wat God namt perfect. Want God is zijn best die perfect en niet. Want die doen in wat wat lang dat naar God, dat is wat God perfect namt. God's definition of perfect is your longing heart. En hier zegt het vers 11, je kunt er 6 en dan vers 11 zegt, and such were some of you. Dan zegt het, but ye are washed, ye are sanctified, and ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of our God. So wat ik moet spreken van vandaag is a fear of God. Ik wil lustig doen aan ram te willen. Dat die mannen een grotere Gottesfurcht aan zich hebben. Die hebben met zo'n zijn dat wat al uitkomt, dat wat al schaffen, op jaren dag, somehow dat wat is een beetje extra strong zijn, ik wil nog kan.
Wat ik schaffen, they anstaan they wat us karkun. So the fear of God has to be amplified. Die man mij op God is vrucht aan. Die God is vrucht op brengt die wat mercy. So that was what is it. Young people, older ones, mums and dads, vraag themselves, what is the fear of God? En zou je veel die dingen wat die zou je veel zijn in de wereld wat er aan je dat drijven wat er is, dat is niet Gods vrucht. Dan is het zelfs vreemd wat betreft ons, right? And may God bless you with a spirit, with a joy. Mogen wij u zegenen met vrede, met onvoed. Dan absoluut van je weg. Lord Jesus, this morning we thank you for your bigness, for how good you are, and how great you are, how nice you are, and how loving you are, and how second chance you are. You give us another chance. And Lord Jesus, I pray that anyone in here that kind of feels like they got to their rope's end and they feel like this isn't going to work anymore anyway, and I'm just going to give up. I'll just play like I'm a Christian and just be a hypocrite. I pray that you would knock on their heart, you would help them to understand that Jesus Christ loves them. The Spirit of God is going to be their anchor, their help, their abiding spirit, the lover of their soul. Thank you, Lord Jesus, for that finished work that you did on the cross. Help us always to lean on that and to fully trust in that and to never trust in ourselves, our own works, our own ideas. Have mercy on us, Lord Jesus. Help us. Amen. Christian hymnal number 116. Number 116.